thank God for each and everyone's life. Meda onyankopon ase ema obi bia brabo. God has been so good to us. Onyame aye niama papa yie pa amaye. Since the beginning of the year. Bosumi emfiti ase nyina. If he has brought us far on this hour, se oni ya ba bedu sam pempenso ya. Why don't we shout a big amen unto Almighty God? Shout a big amen to Almighty God. And clap your hand for him. In the name of Jesus. Open your Bible to 2 Samuel. 2 Samuel. Chapter number 16. Verse 1 up to 4. 2 Samuel. Chapter number 16. Verse 1 up to 4. Then we continue on chapter 19. Verse 24 up to 30. The same 2 Samuel chapter 19, the continuation. Verse 24 up to 30. I read the Bible. When David was a little past the top of the mountain, there was Ziba, the servant of Mephibosheth, who met him with a couple of saddle donkeys, and on them 200 loaves of bread, 100 clusters of raisin, 100 summer fruits, and a skin of wine. Verse 2. And the king said to Ziba, what do you mean to do with this? So Ziba said, the donkeys are for the king's household to ride on, the bread and summer fruit for the young men to eat, and the wine for those who are faint in the wilderness to drink. Then the king said, and where is your master's son? And Ziba said to the king, indeed, he is staying in Jerusalem, for he said, today the house of Israel will restore the kingdom of my fathers to me. So the king said to Ziba, here, all that belongs to Mephibosheth is yours. If the Bible is for you, underline verse 4. And Ziba said, I humbly bow before you, that I may find favor in your sight, my Lord, O king. Go to chapter 19, 2 Samuel, verse 24 to 30. Now Mephibosheth, the son of Saul, came down to meet the king, and he had not care of his feet, nor trimmed his matches, nor washed his clothes, from the day that the king departed until the day he returned in peace. So it was, when he had come to Jerusalem to meet the king, that the king said to him, why did you not go with me, Mephibosheth? And he answered, my lord, O king, my servant deceived me. For your servant said, I will saddle a donkey for myself, that I may ride on it and go to the king, because your servant is lame, and he has slandered your servant to my lord the king. But my lord the king is like the angel of God. Therefore do what is good in your eyes. For all my father's house were but dead men before my lord the king. Yet you set your servant among those who eat at your own table. Therefore what right have I still to cry out any more to the king? So the king said to him, why do you speak any more of your matters? I have said, you and Ziba divide the land.
Then Mephibosheth said to the king, "Rather, let him take it all, in as much as my lord the king has come back in peace to his whole house." Amen. Amen. Put your hand on your heart and close your eyes. Fa wonsa eto wakoma so na kata wani. Maso mamintie wasem mamintie wasem you we mano mamika wasem many wa mame oh yeah mame oh frère awa wazi oh etibo wa me mame so Nasa ubuwe many wa mame oh yeah mame oh frère awa wazi oh etibo wa me mame so Open your eyes. This is the message God gave unto me. Weye asama onyankopon edema me. Wherever you are, baby bia wo bia. The month of November. Sa bosumi November we is the number 11 among the months. Eye number 11 na ewo bosumi ni nyina mu. And if you know how to read the numbers, na se wonim senia ye kan numbers a, because God created the universe through numbers. Onyankopon ebo owiase ode numbers na bo owiase. So if you don't understand the numbers, enti se wonte numbers ase a, there's no way you can understand the season and the era we are in. Ekwan bia ni wa obetimi ehu nia ekoso owiase we mu. Number 11 stand for disorder or confusion. Number 11 ejina ho ema sakasaka. That's why anything that we choose 11, that's confusion. Enunti ne ade bia wo be ya wo be fa number 11 no e de esunsuanso so ebrew. That's why there's so many commotions, confusion in football. Enunti na mente me ho ase bebre e wo football mu no. If the enemy wants to strike, se obonsam ne pese oye bibia, he did it 11. Oye no number 11. That's why all the disasters that happen in his earth happen on the 11th.
ɛno nti na nneɛma bebree a esi no esi wɔ saa 11th ɛso. And in the numerology, na sɛ wokɔ kyerɛsɛm ni mu ankasa na adesua mu a number 11 is number 2. number 11 no ɛno na ɛtɔ so mmienu. Number 2 is time for distraction. na nea ɛtɔ so mmienu no so egyina hɔ ma sakasakayɛ. Listen again. Number 2 is time for distraction. nea nama yɛka sɛ number 2 anaa nama ɛtɔ so mmienu no ɛno yɛ ade a ɛsɛ nneɛma. It's time for power. egyina hɔ ma tumi. So the number that we have entered, enti saa bosomi a yɛwura mu anaasɛ saa nama yi a yɛwura mu yi. it is the number that everybody must be careful, ɛyɛ mmerɛ a ɛsɛ obiara ma n'ani ɛda hɔ. because confusion will set up. ɛsiane sɛ sakasakayɛ ɛbɛsɔre. Problems will set up. nneɛma bebree ɛbɛsɔre. Amen. amen. The topic of my message, masɛm ne ti ɛne sɛ I have entitled mato ne din sɛ Pick to Hear. ɛmpere wo ho ɛntie. Pick to hear. pere wo ho n'atie. Slow to speak. na to wo bo na kasa. Look at your neighbor. hwɛ wo nua anim. Say, pick to hear. pere wo ho ntɛm n'atie. Slow to speak. na mmom to wo bo ansa na wakasa. Amen. amen. This month is my month. saa bosomi ɛyɛ me bosomi. On the 3rd November ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no is the 13 years we get married. ɛyɛ 13 years a yɛwareeɛ. Amen. amen. And all our children were born on November. yɛma no so dodoɔ a yɛwɔ mo November. Amen. amen. 13 years of marriage. 13 years a yɛwareeɛ ni. With that, nothing. na yɛni hwee. But today there's something. ɛnso ɛnɛ biribi wɔ hɔ. Amen. amen. Receive that impartation. gye ɛwɔ yesu din mu. I said, receive that impartation. gye ɛwɔ yesu din mu. 13 years of nothing. 13 years We na started. hwee nim. But God nanso onyankopɔn has been faithful to us. wama n'ani aba yɛn ho Upon bebree. all the challenges, nea yɛfɛ mu nyinaa no we are at the top. yɛda so ɛwɔ soro. That's why we always be a topic to people. ɛno nti na da biara ne yɛayɛ ade a nkurɔfoɔ We ɛreka. always behind people. da biara yɛsan nkurɔfoɔ ho. That's why people talk behind our back. ɛno nti na da biara wɔn kasa ɛwɔ yɛkyi no. Shout a big amen. amen. Shout a big amen. tie mu na ka sɛ amen. We are always at the head. da biara yɛwɔ anim. That's why we are the headline of people. ɛno nti na da biara yɛn na yɛdi nipa May anim kan the no. impartation of good marriage transform to you. saa adum a ɛwɔ awari mu no ɛmra wo so. May the impartation of children fruitfulness be impartation of you. saa adum akyɛdeɛ a ɛyɛ nkɔlaa akyɛdeɛ na May ɛtɔ the wo so. impartation to have your own house receive it. nyame yɛdeɛ no a ama yɛnya May ɛdan the no wo so gye bi. impartation of have the unity, peace, and harmony in the marriage receive the impartation. asomdwe na yɛnya no wo so agyi bi. In the name of jesus. your faith shall make you whole. wo gyidie ɛbɛgye wo nkwa. Shout a big amen. tie mu na ka sɛ amen. Pick to hear, prentam na kɔtie. slow to speak. na mmom to wo bo na kasa. Because of this month, saa bosomi wei mu no be very careful that the devil will not use you to accomplish his agenda. ɛsɛ woyɛ ahwɛyie sɛnea ɛbɛyɛ a ɔtafo bonsam no ɛmfa wo mfa nyɛ nea ɔpɛ. The passage that we read nea yɛkenkaeɛ no is a young man called Mephibosheth. aberanteɛ bi a ne yɛfrɛ no Mefibofet. And this Mephibosheth na saa aberanteɛ wei no is a grandson of King Saul. ɔyɛ Saul ne nana. And his father is Jonathan. na ne papa ɛyɛ Jonathan. And one day na dako there was a battle ntɔkwa bi esi between the Philistines and the people of Israel. ɛwɔ Philistinefoɔ ntɛm ɛne Israelfoɔ. And a young man came to the scene na aberantewa bi ɛbaa mu who is called David. a ne yɛfrɛ no David. But the
function upon his life. Enso saa tumi na ɛwɔ ne so no. He functioned to fight against Goliath. Ɔbɔ ne ho mmɔden ne Goliath ɛko yɛ. And he won the battle. Na odi nkunim. So King Saul was so surprised. Enti na Saul na ɛyɛ ne nwanwa yie paa. So he invited this young man. Enti ɔfrɛ abrantewa wei. And while David was talking, Na mmerɛ na David ɛkasa no. the king and Solomon Ɔhene ne kaa sɛ Solomon. fell love for him. Solomon enya ɔdɔ ɛmaa no. After everything, Nea esi nyinaa no. they made a covenant. Ɔne no ɛyɛ ɛkɔ apam. He said, David, Ɔsi David. I am the first son of my father Saul. Me na meyɛ me papa abakan. If my father is not there, Sɛ me papa ɛnni hɔ a. I will be the king. Me na meyɛ ɔhene. So we are making a new covenant. Enti me ne wo ɛkɔ apam wei. If you become a king, Sɛ wo wobɛyɛ ɔhene a. I will be your second in command. Me na megyina wo nsa nifa na me so maka. And if I'll be the king, Na ebo sɛ me so meyɛ ɔhene a. you will be my second in command. Sɛ menni hɔ a wo na wowɔ hɔ. Shout amen. Amen. And there was a battle Na ntɔkwa sii. that happened. Na ɛbaa mu. Unfortunately, Na nea esii yɛ ni. King Saul and the son Jonathan were dead. King Saul ɛne ne ba Jonathan ɔmo wuyɛ. And because of this disaster, Na saa adeɛ wei na esii yɛ no nti. Jonathan had a son Jonathan na ɔwɔ ba. who is called Mephibosheth. A ne yɛfrɛ no Mephibosheth. And one nurse who was taking care of this young man, Na nurse ni bi wɔ hɔ a na ɔhyɛ abrantewa they wei. were running away. Na ɔmo dwane. And the young man fell down. Na abrantewa wei ɛbɔ fam. I mean, Mephibosheth, he fell down Ɔbɔ fam. at the age of 5 years. Na wanya 5 years. And he became a cripple. Na obubu yɛ. So this nurse, Enti nea ɔhyɛ ne so no. he sent him to a place called Lodibar. Ɔde ne kɔɔ baabi a ne yɛfrɛ no Lodiba. Lodibar means with that pasture. Lodiba ɛkyerɛ sɛ hwii ɛnni hɔ. It's a place where there's no social amenity. Baabi ɛnni hɔ mpo a wobɛtumi ne obi po abɔ mpo ne mpo. There's no hospitals. Hospital biara ɛnni hɔ. It's a typical village. Ɛyɛ baabi a na ɛyɛ ekuraase paa. A king's son Ɔhene ɛba was there. ɛwɔ hɔ. Amen. Amen. So one day, Enti dako David became a king. David ɛbɛyɛ ɔhene. And he remembered Na ɔkaeɛ what Jonathan did. nea Jonathan ɛyɛ maa no. Because King Saul tried ways and means to cut him off. Ɛsiane sɛ King Saul yɛ n'adwene sɛ obɛtwa n'agya. But Solomon exposed his father. Nanso Solomon ɛmaa ne papa ɛho ɛdaa hɔ. So David was thinking about all these things. Enti na David ɛɛdwendwen wei nyinaa ho. What Solomon did to him. Nea Solomon ɛyɛ maa no. And he remembered the covenant. Na ɔkae apam a ɔne ne wɔ. But anyone who have a covenant, Obi bia a ɔne obi wɔ apam no. it is only death that can break the bond. Ɛyɛ owuo pɛ na ebetumi atete ntɛm. So Jonathan is dead. Na esi a Jonathan ɛwu. So no more covenant. Enti covenant bia anaa apam bia But ni hɔ. because that he remembered what the father did to him, Ɛnso esiane sɛ ɔkae nea ne papa yɛ maa ne nti no. he called for those around him. Ɔfrɛ ɔmo a ɔmo wɔ ne nkyɛn ne nyinaa. He said, who has remained in the house of Saul Ɔse hwan na aka wɔ Saul fie. for Jonathan's sake? Jonathan nti I will do him kindness. mɛyɛ ne adɔyɛ. And there was a servant Na na servant bi anaa akoa bi wɔ hɔ. who was serving under Saul. Ɔno deɛ ɔyɛ obi a na ɔhyɛ Saul. His name is called Ziba. Na ne yɛfrɛ no Ziba. Ziba means a statue Ziba ɛkyerɛ owohin or a signboard. anaasɛ signboard. Amen. So Amen. they call Ziba. Nti ɔmo frɛ Ziba. He said, Ziba, Ɔse Ziba. who has left? Ɔse hwan na aka. He said, your friend Ɔse wadamfo. Jonathan had a son called Mephibosheth. Jonathan na ɔwɔ ba yɛfrɛ no But it's Mephibosheth. in a place called Lodibar. Na ɔwɔ baabi a yɛfrɛ hɔ Lodiba. So King David commanded him to fetch him to him. Enti ɔhene David ɛhyɛ sɛ ɔmo nkɔfa ne mmra. And it was so. Na ɛyɛ hɔ saa. So when Mephibosheth came, Enti Mephibosheth baeɛ no. David handled every property that
he has acquired from Saul to him. David edi ejapade bia oji wo Saul ho ema no. And Mephibosheth was so surprised about the kindness and the good heart of King David. Na Mephibosheth ne eye ne nwanwa akoma ani odo a na David ewoma no. Because before then, Na enu echi no Ziba the servant, no ya akoa no. he was taking authority over the lands and the houses of King Saul. Na wafa King Saul ejapade nyina. But when Mephibosheth came, Na ebra Mephibosheth ebaaye no, David commanded Ziba to hand everything to him. David eshe Ziba se onfa bibia ema no. But and then he should become a servant to the master's son. Na onu de onye akoa ema ne ba no. And it was so. Na eye ho sa. This morning, Ene anopai I am preaching to you. masem ni ti ne se Quick to hear, printem ne tie slow to speak. na mum tubo na Shout kasa. a big amen. Tie mu na kasa amen. So one day, Dako Absalom arose. osoriye He fought against his father David. na one ne papa David ekunye. And David ran away Na David edwane to the bush. oko enrem. He overthrew himself Ono a etu ne ho aso because there was ade. a conspirators that has conspired against him. Esanse na timupo bi etwa ne ho ehia. Amen. Amen. So when he was in the bush crying, Enti emra na ohye enrem a osu no. Ziba the servant, akoa no, he brought bread, food, water, and horses. odi brodo, fruits, any horses eba ho. And he went to the bush where David was hiding. Na oko enwura no bebi a David hye no. So when David saw him, Na ebra David hu no no. he said, Ziba, Osi Ziba, what are you coming to do here? osi edien pa na wo pe wa ha. He said, my king, Osi mehene, I know you were hungry. minim se kwame de wo. I am bringing you food, Me di aduane na ebre wo. and this horse are for you. Na sa horses yi so ye wo dia. Take it and serve your people. Fa na onkrofo no ma won bindi. And the first thing David asked, Na ade a edi nkan a David bisa ye ni. where is your master's son? Osi wo master no ne ba no owehi. Where is Mephibosheth? Mephibosheth owehi. Shout amen. Tiemu na ka say amen. And Ziba said, Na Ziba kan say, my king, mehene, let me tell you the truth. ma menka no kura bi nkyerɛ wo. Mephibosheth said, Mephibosheth say, he's supposed to be the king, not you. osi ono na nka eso ye ohene na nya wo. So he was so happy Enti na nani agye that the kingdom has come back to him, sɛ ahenie na san aba ne nkyɛn. which is a lie. Na ɛyɛ ntoro. Then King David was so angry. Na David ebu fuyeye. He said, how come Mephibosheth did ungrateful thing to me? Osi na eba ne sɛn na Mephibosheth ɛyɛ adeɛ yaya wei ɛde Upon kyerɛ all no. what I did to him, Nea meyɛ maa ne nyinaa akyi no. I show him mercy. Mekyerɛ no ɔdɔ. And this is what he was saying. Na wei na ɔka na. Amen. Amen. So immediately the king heard that, Na amrumu a ɔhene ne tee saa no. he pronounced a decree. Obie na no na ɔhyɛɛ. He said, Ziba, Ɔsi Ziba, all the properties I gave unto Mephibosheth is for you now. ɔsi ejapadeɛ na mede maa wo nyinaa no ɛyɛ wo Take it dea. all. Fa ne nyinaa. Shout amen. Amen. So when the time comes Na emre ne baayɛ no. that Absalom and Ahithophel were dead, Absalom ne Ahitofofo ewu no. David was coming back to the kingship. Na David ɛsan aba n'ahenie mu biom. And the truth is that Na nokura ɛwɔ mu ni. since David left the house, Emre a David efiri fie no. Mephibosheth have not even taken his bath, Mephibosheth no onware yɛ koraa. neither barber his hair, Anaasɛ wayi ne tinwi. neither eating. Anaa wadidi. He was mourning the king David. Na otwa gyaadoro ɛfa David ho. Amen. Amen. He wanted to go with him, Na ɔpɛ sɛ ɔne ne kɔ. and
he was a cripple. Na wabubu. So he told Ziba, send me there. Enti okache Ziba say ene me nkọ. He said, there are horse over there, go and sit down and ride and come. Ose so a horse wo hono mko na kofa na tena so na bra. Why he knew that he's a cripple, he cannot ride a horse. Abra no nim se wabubu na nya de obetimi So aka. Ziba went and lied. Enti Ziba ko ekodi ntro. Accused him falsely. Ade a onhu ye wakoka ato ne so. Amen. Amen. So when David was coming, Enti emra David eba no. Mephibosheth was creeping on the ground. Na Mephibosheth so nante wo fam And ekọ. he met him on the way. Na ohia no wo kwan so. And the first thing David said, Na nie din kan a David kan ye ni. Mephibosheth, Ose Mephibosheth, what have you done to me? edie mpa na wo de aye mi. He said, my Lord, Ose Major, I have not done anything. menye bibia. Ziba has deceived me. Ziba adada me. And he lied to you. Na odi entro I chere. asked him to carry me on the horse and run to you. Me ka chere ne se oni me entina horse no so ne enwane He nko. said no. Ose daabi. And he said I should go and ride on my own horse. Ose me nko na me nko tena so. But man, you know I am a cripple. Enso ohini unim se me ntimi nante. How can I ride on the horse? Me ye den na ma drive And he came to you and lied. Na oba wo nche bedi entro. And you, the king, you accepted it. E na wo ohini ujitu And mu. you have accused me. Na wo wabu me for. And the blessings of my father you gave unto me, you have been given the other, and he have come for all. Na enshira usi meje jaya wo de ma me no. Wasan ahyemra ma ye de ni nyina ama no. Immediately the King David hear it. Amumu wa King David eti ye no. He was slumbering. Na owusuye. He said, what decision have I taken? Osi edie na maye. Ziba have deceived me. Ziba adada me. Then the King David said, Na ohini David ka say, you and Ziba will divide the land. osi wo ni Ziba mo beche asase ni mu. And Mephibosheth said, Na Mephibosheth e ka say, my king, osi me hini. I don't need anything. Osi me hia bibia. Let Ziba take all. Ma Ziba enfa ni nyina. Because in my father's house, Esa se wo meja fie no. I will be alone. Me nko a. I am a cripple. Mebubu. All this land, Sa asase we what nyina. am I going to take and do it? Edie na me de beye. Amen. Amen. You know, I am a cripple. Wunim se mebubu. And you came for me. E na wo be fa me. And I am eating on your table continuously. Na na me didi wo pono so abre ni My abibia. happiness Mani gye ni that se. you have come back to the throne. Se wasan aba wahenie mu. Shout amen. Tie mu na ka se amen. Church, listen to me. Asafu tie me. If you don't pray against the accusers, Se wa mmɔ mpaye entia o mo mbesɔre etia wo na. this man, somebody will go and lie about you. Enye sa busumi obi bedi ntrato so. So that your helpers and your loved ones will turn to become your enemies. Sɛnea ɛbɛyɛ a wadɔfo ne waboafo bɛdane watamfo. Amen. Amen. We are in the month of confusion. Yɛwɔ bosomi a ɛyɛ sakasaka mu. We are in the month of disorder. Yɛwɔ bosomi a nneɛma ɛnkɔ yie. The devil is working haphazardly. Na bronsam no ɛyɛ adwuma bebree. If you don't take time, Sɛ woanyɛ ahwɛyie a, somebody will go and tell false lies about you, obi bɛkɔ akɔka asɛm a ɛnyɛ nokorɛ ato which you so. don't know anything about it. A wonim hwee ɛfa ho. And the blessing you supposed to get Na enhyira a ɛsɛ wo nsa ka will no. go and be in somebody which is not belong to him. Na ɛbɛkɔ akɔdi obi a ɛnni kwan sɛ saa nhyira no ne nsa ka. Mephibosheth have not said anything, Mephibosheth na ɔnka hwee. but there's a lie that seems good in people's eyes. Na akɔhwisɛm bi wɔ hɔ a ɛyɛ ade a ɛyɛ ɛwɔ nipa ani so. Amen. 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 And because that Mephibosheth is a prince, Na ɛsiane sɛ Mephibosheth ɔyɛ ɔhene nti no, David accepted it. David ɛfaa no. There's some lies that can lie as a truth. Akɔhwisɛm bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi adi ba yɛbɛhu sɛ ɛyɛ nokorɛ. It is coincidence. Ɛyɛ ade a ɛbɔ mpu ne mpu. Ɛkoro bi wɔ hɔ nom a ɛne nokorɛ ɛsɛ pɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Amen. 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 Asɛm a Mephibosheth ɔnkaeɛ no yɛaka ato so ama adwapadeɛ a ɛyɛ de deɛ ɛdɛn obi akɔgye. Amen.
Amen. I am praying for you Me bom paye ema that God will protect your loved ones. se ne be ya onyankopon ebebo wadofo ho There are ba. people in prison Ye won krofo bi omo wa efiase. which they were innocent, Na omo nim asem ne ho but hye. because of lies Nanso akohwisem nti and where it is coming from, ebebi a efi ba no it is accepted. yagye atum. Shout a big amen. Amen. Be careful about this man, Se wo ye ahyeye sa abosomi we. and be careful that devil will not use you to accuse somebody falsely. Na mema otafo bonsam no so emfa wo so emma obi. And be very careful that somebody will not come and lie to you and accept it. Ye ahyeye so na obi a medi ntra nche na wanya ntum. David accepted the lie. David oji akohwisem ne tumu. He picked to judge, O ma ne ho epre no na obu and atan. later he regretted, but it was too late. Na echire no onu ne ho nso na aka echi. Quick to hear, Se wo pentem na wutie. but slow to speak. Na mum to bo ase ansa na wakasa. Amen. Amen. In your household, Ewo wo fie no. in the church that we are in, Ewo asafo ya ye wo mu. in the political parties, Se wo kwa aban mu so a, this is the time people will lie. eye bosumi ankofo be dintro. You will hear so many fabrications. Wo beti nsem Lies. bebre a eye Amen. atro. You Amen. hear propaganda. Wo beti nsem a Be ekoso. very careful how you judge people when you hear things. Se wo ye ahyeye se wo ba bebu atan a. If you don't do that, Se wo anye sa karma will speak for you. kama be kasa ma. Because whatsoever you do to somebody, Esan se ade bi a wo be ye ache obi no. it will go back to you. Ebe san ba wo nchen. And it is like a seed. Na ete se eduaba. If you say one word, Se wo kan asem ba ko a, you reap in 1,000 words. wo be twa eso aba bebre. Mephibosheth Mephibosheth is an innocent. na oyo obi a onim asem ne ho But hye. Ziba lied. Enso Ziba edi ntroto ne so. Amen. Amen. So what was the agenda of Ziba? Nenti Ziba no ede na eye na ne tirimupo. Is it not the properties that David gave it to him? Enye ejapade na David de ma no na na. Amen. Amen. So enviness Otan bring lies. ede akohwisem na eba. If somebody envy you, Se obi tan wa, he will lie about you. obedi ntrato so. Shout a big amen. Amen. I said, if somebody, you are above somebody, Se wo sin obi a, he will accuse you. obeka eniama bone ato so. Amen. Amen. This month Sa bosumi we is mu. a dangerous month. Eye bosumi a enhu ye. If you don't be very careful, Se wo ye ahyeye, experience karma. enye sa ube kɔ kama mu. Amen. Amen. David judged, David obu atan which it is not true. a na enye nokre. If you don't take time, Se wanye ahyeye a, whatever that you hear, nea wote no, you will react. ube prentam na waye. And your action Na nea wobɛyɛ no, and your reaction ɛne nea wobɛka will no, bring a disaster. ɛno na ɛde ɔsɛeɛ It will bɛbrɛ wo. bring friction. Ɛno na ɛde ɔsɛeɛ bɛbrɛ wo. May God empower you Onyankopɔn ɛnhyɛ wo den. that as you have entered this month, Abrɛ a wobɛwura saa bosome wɔ mu no, instead of confusion, sɛ ɛbɛyɛ basabasayɛ you no, hearing the sound of my voice, sɛ wotie me ne no, it will be a peace. ɛbɛyɛ You asomdwie. have a fruitful and blessing of this month. Wobɛnya nhyira bebree wɔ bosome wɔ mu. Instead of somebody accusing you, Ɛsiane sɛ obi bɛka asɛm bɔne no, somebody will test good about you, obi bɛka asɛmpa afa and wo your ho, helper will bless you. na w'aboafoɔ bɛhyira Receive wo. a helper this month. Gye w'aboafoɔ saa bosome wɔ mu. Receive the helper this month. Gye w'aboafoɔ saa bosome wɔ mu. Shout, I receive it. Tie mu na kasa megye tom. I said today, it will turn upside down. Mese ɛnɛ ɛbɛdane. Instead of accusing you falsely, Sɛ ɔmo ka asɛm bɔne ato wo so no, somebody will tell good about you, obi bɛka asɛmpa ama and wo. billionaire will help you. Osikani na ɛbɛboa wo. Receive billionaire anointing. Gye osikani ɛho sra. Receive a good marriage Gye aware pa. in the name of Jesus. no more confusion in your life. Confusion biara efi w'abrabɔ mu. Any demon controlling confusion Wɔn bɔne bi a ɔdi saa bosome wɔ so is no, called magog demon. yɛfrɛ no maggot demon. Amen. I Amen. pray for your marriage. Mebɔ mpaeɛ ma w'awareɛ. No more confusion. Sɛ basabasayɛ I ɛmɛ pray mu for bi. your ministry.
Mebɔ mpaeɛ ɛma wo I ministry. pray at your website W'adwuma mu that no more confusion, sɛ basabasayɛ but mma bi. peace will prevail. Nanso asomdwee na In the ɛbɛdi name wɔ of hɔ. Jesus. Ɛwɔ Yesu Kristo din This mu. month, Saa bosomi wei. pray and protect what we have. Bɔ mpaeɛ na ade a wowɔ no bɔ ho Because ban. if you don't take time, Ɛsiane sɛ woanyɛ ahyɛyie a somebody's mouth obi ano will turn your blessing into cancer. ɛbɛdane wo nhyira ama na By yɛ you, nneyɛ. it is minus you. Nanso wo deɛ wonka ho. Anything that somebody has planned to do for you, Adeɛ bi a obi abɔ ne ti mu pɔ so they ɔbɛyɛ will ama do wo. it and they will do it Ɔmo more. bɛyɛ na wayɛ ayɛ bio. In the name of Jesus, Jesus. I am praying for you. Mebɔ mpaeɛ ɛma wo. Those who go and accuse you, Ɔmo a ɔmbɛka ɛbɛkɔ akɔka nsɛmbɔne say lies about you. a ɔmo bɛdi nkyerɛ The afa wo more ho. they are lying about you, Ɛmmerɛ a ɔmo kɔ so ɔmo di the akɔyisɛm ne to so more no. the people is loving you. Ɛno mu kura na wadɔfo no May ɛdɔ. God turn your lies into love. Onyame ɛna ne wakɔhwisɛm ɛnyɛ I said, ɔdɔ. why people were lying about you Abira nipa edi ntorɔ ɛfa and they wo were no. loving you more? Ɔmo bɛkɔ so adɔ. Receive the impartation. Gye ɛwɔ Yesu din mu. Receive the power of love. Gye saa tumi na yɛfrɛ no Receive ɔdɔ the no. favor. Gye favor no. In the name of Jesus. devil is a defeated foe. Ɔbonsam wadi nkukuo dada. This time, Saa mmerɛ wei mu no. the power Tumi no in number 2, a ɛwɔ bosomi mi the power that make a man become wealth, nea ɛma onipa ɛbɛyɛ sika that power will reign in your life. saa tumi no na ɛbɛba wɔ abrabɔ But the so. number, distraction, confusion will go to your enemies. Ɛnso saa basabasayɛ ɛbɛkɔ w'atamfo In so. the name of, Jesus. as I'm bringing my message at end, Ɛmmerɛ a mede m'asɛm yi ɛbɛ awieeɛ be no very careful yɛ ahyɛyie what you hear, nea woteɛ and be very careful na ma w'ani ɛna hɔ how you speak fast. sɛnea wobɛkasa ntɛm so. Devil will work hard. Bronsam ɛyɛ adwuma He will ntɛntɛm. use people around you, Ɔde nkurɔfoɔ a ɛwɔ wo ho your own family member, wankasa will w'abusuafoɔ tell lies about you, ɔmbɛka nsɛm a and ɛnim people ato will so believe it. na nipa ɛbɛgye Your ato. own best friends Wankasa w'adamfo will accuse you. ɔbɛka nsɛm a ɛnim. Be very careful. Ɛsɛ woyɛ ahyɛyie. But you to be very careful Wo so yɛ ahyɛyie that you not be a victim. sɛnea ɛbɛyɛ a wonkɔyɛ ɔmo a ɛbɛ Quick to hear, yɛ ntɛm na tie slow to speak. na mmom to bo ase na Because if you kasa. don't do this Ɛsiane sɛ sɛ woanyɛ wei and you a quick to judge, na wopere ntɛm ebu atɛn karma will wait for you. a kama ɛɛkyɛn wo. Because whatsoever that a man sow, Ɛsiane sɛ adeɛ bi a onipa dasani ɛbɛdua no he or she will reap. ɔno a ɛna obɛtwa so aba. Maybe you don't experience it this month. Ebia na bosomi wei ɛnsi 1 year after, bosomi a ɛbɛtwa mu no 2 years after, nea ɛtɔ so mmienu no 10 years after, nea ɛtɔ so 10 no you have to reap. ɛsɛ wotwa so aba. May God help you Onyame ɛmoa to wo shut your mouth up. na ɔma wo nka w'ano Be ntum. very careful Ɛsɛ woyɛ ahyɛyie what you hear. nea wote. Be very careful Yɛ ahyɛyie the news that you listen. nsɛm a wotie. We are in the political arena. Yɛwɔ political area mu. We are going to do an election. Yɛba bɛyɛ election. Be very careful Ɛsɛ woyɛ how ahyɛyie you accuse people. sɛnea wobɛkasa etia You nipa. hear a lot of people Yɛte nsɛm bebree. saying all kinds of things Ɔmo ka nneɛma bebree. against the opposition leader, Ɔmo ka etia ɔmo against the enua. president. Yɛ president Shut ɔte your so. mouth up. Mepɛ sɛ woka w'ano atum. Because politics in Africa is a dirty game. Ɛsiane sɛ politics ɛwɔ yɛ man yi mu no They ɛnyɛ. were using what? A propaganda. Ɔmo use propaganda. Let God choose his own president. Ma Onyankopɔn ankasa ɛmfa ne What you ɔpɛ. need to go and vote for what you like. Ɛsɛ wokɔ na wokɔto aba ma nea wopɛ And no. let's pray for the peace Na yɛmmɔ mpaeɛ ma and asomdwoe free and fair election. a emu bɛda hɔ. Don't go and open your mouth. Mɛnkɔ nkɔbie w'ano. No matter the party color that you wear. Ɛmfa wo ne party Know atade a that wobɛhyɛ. karma will come back to you. Ɛsɛ wo sɛ karma ɛbɛba wo And nkyɛn. whatsoever that you sow, Sɛ adeɛ bi a wobɛdua no you will reap. ɛnoa na wobɛtwa This so aba. month, Saa bosomi The wei mu. problem that we hear last Nsɛm a month, yɛte month atwa mu no. double or triple will happen this month. Nea ɛtɔ so mmienu anaa mmiɛnsa ɛbɛsi Bloodshed will bosomi. come. Mogya hyiegu People will bɛba. die. Nkurɔfoɔ bɛwu. But those who do know their God,
nanso wɔn a wɔnim awurade no they shall do exploits. ɔmo ɔmbɛdi nkan But it is for me and you na ato sɛ me ne wo to mmienu stand and pray for Ghana yɛbɛgyina abɔ mpaeɛ and ama pray yɛ man for our Ghana families na yɛmmɔ mpaeɛ ma so yɛbusua that the peace of God will prevail. sɛnea ɛbɛyɛ onyankopɔn asomdwoe May God bɛda protect adi. you. onyame ɛmmɔ wo ho ban May God connect you to your helpers. onyame ɛmfa wo nkɔ May w'aboafoɔ those who will accuse you, ɔmo a ɔmbɛka nsɛmmɔne may no God turn the lies into love. onyame ɛnane saa ɛntwerɛ no May ɛnyɛ this ɔdɔ man saa bosome be wei a mu man of your favor. ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛba May your w'abrɛ expectation be granted. ma nea wowɔ nyinaa ɛmmerɛ mu Those who need money receive the money ɔmo a power. mopɛ sika ɔmo nya Those sika who tumi need job receive job power. ɔmo a mopɛ adwuma ɔmo nya Those who need children receive the fruit of the ɔmo a womb. mopɛ mma ɔmo nya You are ɛma highly protected. yɛabɔ wo ho ban I'll wɔ see you soro in 2021. na mɛhu ɛwɔ I pray for 2021 Ghana mebɔ mpaeɛ ma that there will yɛman be a Ghana free and fair election. sɛ ade aba a And yɛbɛtu whoever God has chosen, na obi bi a he will onyankopɔn be afa the no next no president. ɔno ɛna You are ɔbɛdi blessed. akɔ- woayɛ With nhyira heaven blessings. ɔsoro In the name of the nhyira Father, wɔ onyame agya the Son, ɔba and the Holy Spirit. ɛne wo nkronkron Shout a big tie mu na ka amen. sɛ amen